Vale. Bueno, pues sabemos lo complicado que es la organización de este tipo de eventos y me imagino pues que sí debe ser bastante complejo. Pero ¿y cómo es para la gente el festival? O sea, ¿sí tiene una alta difusión en medios de comunicación? ¿Cómo se vive durante la ejecución del festival? ¿Cómo es ese ambiente y qué tanta atención le presta la gente del común allí en Inglaterra? Mr. Horus says that he very well knows the complicated situation of organizing a festival. Him and Mr. Berilio, I'm for sure they know. They can sympathize and empathize. But they would like to know is for the people, for the community, how does, I mean, is there great difficulty, or is it something that's very widespread? How is the environment between the people of the community and those who are not part of the community? How is it seen not only in the Shibari community, but also for those who don't know much about it or outside of what we would call common people? I think that the scene's certainly changed. It's certainly become more political within the scene. A normal evolution of any group. But I think that's a lot to do with the fact that, you know, there was people started making money. Yeah, probably. It's a normal evolution, as I'm saying. Yes. I think that was one big thing. I remember the last festival that Russ has organized, and the atmosphere was, and somebody else, we had the photographer taking picture, and in the morning we had workshops, and in the afternoon there were the performances. So the people in the morning, they were very excited to learn with the great masters and tie themselves and everything. But also in between the performances in the afternoon, people were not just staying. They were not, yes, they were chatting with themselves, they were socializing, but they were actually tying. The people were having fun, you know, on the back of the stage, people just doing, and of course the photographer went there and took picture of what was going on in there. People actually were having fun, and they were not performers. Right? They're just people enjoying the road. Yeah. So it's a very warm atmosphere, a lot of socialization. It was a dream. You were 3 days like in heaven, and then at the end of the festival, you were crying, I don't want to go home. I don't want to go home. Keep this going. It was just amazing. At least that was my experience. Ok, pues empieza el señor Bruce a decir que la escena ha ido cambiando y se ha vuelto un poco más política. Sin embargo, la señorita Nina dice que ha sido una evolución normal, pero que la gente ha empezado, como la gente ha empezado a sacar dinero de ella, lucrar sobre ella, pues ha sido algo un poco más aceptado, un poco más divertido, de hecho, que el último festival que organizó Bruce. Tenían en la mañana talleres y en la noche pues habían actuaciones. Las personas no se iban después de los talleres, sino que se quedaban y empataban el día practicando, haciendo amarres, haciendo diferentes prácticas de lo que habían visto en los talleres. Y era algo muy conmovedor, muy emocionante, era algo divertido. Un ambiente muy cálido, era un sueño hecho realidad, era como si estuviera en el cielo. Y al final del festival quería llorar, no quería que se acabara. Algo similar nos pasa aquí en Colombia, y el cierre del festival aquí en Colombia es una actividad pública en un parque denominado Bondage Picnic. Empatamos con el Bondage Picnic Around the World. Sí, exacto. Mr. Berilio says that it is something that happens here in Colombia now, that when the closing of the actual festival is called a bondage picnic, which is made in a public park. Oh, cool. That's actually a very good a good aftercare. It's a good aftercare. Sí, es un buen aftercare del festival, sí, señora.
Pablo, ¿tienes Comodidad, alguna ya. pregunta? Micrófono. Aquí en Colombia, desde la Corporación BDSM Colombia, que es una institución que abarca toda la actividad del BDSM, hay más agrupaciones en Colombia, pero esta es una de las más grandes. Siempre hemos estado trabajando en la capacitación y en la enseñanza de prácticas seguras y de relaciones confiables y todo lo consensuado. Para nosotros es fundamental fortalecer esa parte académica en todas las prácticas, no solo el Shibari, no solo el bondage, sino el spank y bueno, las diferentes disciplinas. Aquí surge ese deseo muy del corazón, muy de... en la mayoría y me pasa personalmente, cuando estoy en un evento donde hay otras personas atadoras y veo como falencias, como que me duele el alma, me duele el corazón de pensar que puede llegar a pasar un accidente. Y de esa manera hemos iniciado un proceso de capacitación un poco más profesional. Para mí es un placer poder compartir el conocimiento por dos razones. Para enseñar, debo aprender y conocer más de algo que me apasiona. ¿Cómo lo transforman o cómo llegan ustedes a montar una escuela y a generar este tipo de actividad de compartir ese conocimiento, de enseñar a otros? Okay, Mr. Berilio asks, here in Colombia, the corporation that we have, which is Corporación BDSM, is trying to cover all the practices of safe practices of all the disciplines of BDSM, not only Shibari. For us, it's essential to strengthen that academic part and process of all these practice and disciplines. He adds that from the bottom of his heart, and in the majority of places where he has visited, and he has seen some shortcomings that are even a bit dangerous, that you can foresee an accident to happen. So he has been completely convinced that it is absolutely necessary to teach. So he has sought teaching Shibari as something very from the heart, from personal experience, for what he has seen. And he would like to know how can he, how can not himself, but just the corporation also like build a school of, or a scholarship per se, of learning the art of Shibari in a safe and efficient way for everyone. I think a lot of that comes from understanding what you're creating. By that I mean, a lot of people just follow a pattern, or they think they followed a pattern. I posted an example recently of what at first sight looked like a 3-rope takatakote with Hojo cuffs. When you looked at it more closely, you realize it was just somebody following a pattern with no idea of why they were creating that engineering. And so the most important thing, and this is why we teach ingredients and their functions, is so when somebody is building a tie, they know why they're putting a friction there. They know why they're creating a rope going across this way and another one going across this way. They know the reason why. Yeah, they know the reason for doing it, rather than just, oh, it looks pretty because I go like that, or I make a friction that goes round in a square. They need to understand why they're doing these things and how the whole thing fits together. So it's not just following a recipe, like Yeah. you go right, you go left, you go around. That's no explanation of
why do you go right? Why don't you go to the left? You know, and this is the way that we think will explaining people why they will die indeed more safely and avoid their own mistakes by understanding. Yeah. Ok. Ellos dicen que mucho de esto proviene de entender qué es lo que estás creando y por qué lo estás creando, qué estás haciendo. Lo que él quiere decir es que mucha gente simplemente sigue un patrón estilo receta. Recientemente él publicó sobre una cuerda de 3 lados que cuando se mira de cerca es una persona simplemente siguiendo un patrón y no sabe por qué lo está haciendo, qué está detrás de esta ingeniería. Es por esto que las personas deben entender qué están atando, por qué lo están atando, no solamente porque se vea estéticamente bonito, sino que necesitan entender todo el proceso que lleva y que no es algo que se siga haciendo de forma de receta. Entonces es evitar llegar a este tipo de errores. No sé si el señor Berilio quisiera aclarar un poquito más la pregunta. I can maybe give you one simple example, which I think will make it easy to understand. If you want to make a table, you can look at a table and you say, okay, it's one flat piece and 4 legs. So all I need is a flat piece of wood, bang a nail through into the bit there, and I've got a table. No. If you understand how a table is made, you realize that if you just nailed one leg onto the top piece, it would move like that. So when you understand that it needs something to stop it moving like this, and you understand it doesn't matter what that piece looks like, as long as it performs that function, you can build almost any table. But if you don't understand that, every table you make will fall to pieces. Apart. Same with Shibari. Once you understand what you're doing and why you're doing it, you can make a tie that works and that's safe. El señor Bruce da otro ejemplo donde dice, un ejemplo claro es cuando si quieres hacer una mesa, si simplemente miras una mesa y traes una tabla con 4 patas, pues dirás, si yo las grapo juntas y les pongo un clavo, pues ya está lista la mesa, pero no te darás cuenta de que una pata puede estar mal posicionada y que se puede empezar a temblar, a tambalear, perdón, la mesa. Pero sin embargo entiendes la ingeniería que va detrás de la construcción de la mesa, pues entenderás que debe tener todas las patas iguales, que debe tener ciertos ángulos. Es lo mismo en el Shibari. Si entiendes qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo, vas a evitar muchos errores. Wow, qué bien. Bueno, Nina, yo quiero preguntarte algo. Para las personas que se inician, para las chicas que se están iniciando como Rock Bunny, ¿qué tipo de formación, qué tipo de preparación deben tener y qué consejo les das para aquellas que están interesadas en en permitir que les hagan su primera atadura y tal vez su primera suspensión? I will add the translations just to make sure that I understood correctly. Okay, Mr. Horus asks, he would like to know, what advice do you have for those rope bunnies who are about to receive their first session, a tying session, their first Shibari session? I don't know. I think that's the question. Yeah, that's the question. Definitely to try to enjoy what are you doing. I see too many models. They are just starting, but maybe it's the rigger's fault, so not necessarily the model, but the first time, la primera vez, they are like that. And they don't move, they don't smile. They're stiff. Entonces yo digo, yeah, they stiff. They say, like, enjoy, like, smile, pull the rope, interact more with the, they're waiting for something to happen from outside when actually
the interaction comes from within. You are part of what's happening. You are communicating with your ego. It's like you're looking into his eyes. You are smiling to him. You are maybe a bit, you know, touching him a bit, you know. It's an interaction between the two people. But of course, it's very hard if it's in the beginning, because they don't know, how should I react? Should I just sit, you know? And they just sit and they wait for the magic to happen. No, you create the magic. The magic doesn't come to you. You are creating the magic. But I think the best thing is to Feedback. And the more you work with a girl, the easier we'll get, and the easier the communication will be. In the beginning, you don't know, I don't know you, you don't know me. Can I touch you, or can I smile at you? It's very hard. But after a while, you get to be in synchrony, and it's like you can actually dance because you know each other, you know the bodies, and also you can tell them, I want this. I want you to close your eyes. So I want you to tell me how it was, how you feel. You know, you can do all sorts of games that. But also the rope bunny should never feel that they can't say what's on their mind if they have a problem. It doesn't matter whether you're being tied by God himself. Yes. If something is not right, say something, because it's no good saying it when it's too late. Yes. So that's one way for the question in the past. How do you avoid, you know, injuries, or how do consent problems, etc. Yes, it's having indeed a healthy communication. Everything needs to be communicated right away. You're not waiting 5 minutes. You know, it's direct communication. And I think to his answer before, it's like being precise in your speech. So tell me every time, how do you feel? Do you like it? I put the rope, I like it. I put another rope, I don't like it. Why? So it's helping the communication in being more precise. Or if it's in suspension, they're telling my leg is hurting, and then we need to teach her to say my right leg is hurting, or at the ankle, at the ankle, knee, or wherever, at the knee. Exactly. So we are very much encouraging for a precise communication and a continuous communication. When you know each other a lot and enough, then you can be quiet. You can be just watch to each other and can be quiet. But till then, you have to speak. You have to talk. I like this. I don't like this. Ok. La señorita Nina dice que intenta siempre disfrutar lo que estás haciendo. A veces somos muy, a veces nos quedamos como muy quietas, muy rígidas, ¿no? Sonriamos, sonríen, tiren un poco la cuerda, interactúen. No esperes a que suceda algo de afuera. Lo que estás haciendo debe venir desde adentro. Debes estar mirando a la persona a quien te está atando, mira a las personas a los ojos, tócalo un poco. Es difícil de por sí saber cómo vas a reaccionar, así que debes de crear tu propia magia. Lo mejor que puedes hacer es dar retroalimentación. Cuanto más trabajas con la persona, más fácil será la comunicación. Pero esta será más de hablar. Y cuando ya tengas mucha experiencia puedes hacer un poco más de silencio porque se conocen, hay un vínculo, hay un tipo de conexión muy fuerte. Estás buscando que haya una sincronización y cuando ya llegues a tener una muy buena comunicación es como bailar, estar bailando entre los dos. Se puede decir que se convertirá de hecho mucho más cómodo. Las rope bunnies de cuerda nunca, dice Bruce, se deberían de sentir que no pueden comunicar o decir algo
cuando no se siente bien. Siempre, siempre se debe estar comunicando. No lo digas cuando ya sea demasiado tarde, ¿cierto? No deben haber problemas de consentimiento. Comunícate inmediata y directamente. Ser muy preciso. ¿Te gusta? ¿Por qué no te gusta? Si estás en una suspensión, me duele una pierna, pero no solamente decir me duele una pierna, me duele la pierna derecha en la altura del tobillo o la de la rodilla. La comunicación debe ser continua, debe ser algo mucho más que suficiente. Cuando ya nos hemos conocido lo suficiente, será algo más innato entre los dos. A mí me gustaría aportar algo, justamente, pues bueno, ya llevo tiempo conociendo a los maestros y creo que esto le puede ser de mucha utilidad a las personas que van a escuchar de esta entrevista, ¿no? Los maestros Bruce y Nina usan un concepto que se llama KISS, y es algo muy gracioso, que es Keep It Simple, Stop It. Entonces, como manténlo simplemente estúpido. ¿Qué significa esto? Generalmente, cuando estamos empezando, como decía el maestro Bruce, estamos empezando la interacción, es un poco difícil, ¿no? A veces un poco tardado, porque como no hay no nos conocemos entre los participantes, entre autor y modelo, es a ver qué va a pasar, cómo lo vas a recibir. Siempre hay que tomar nuestro tiempo, sobre todo para ir construyendo experiencia. A veces tardamos mucho, pero es mejor que gastemos, invirtamos tiempo en desarrollar esta comunicación, esta experiencia, a terminar en cuestiones lamentables. Por ejemplo, no conozco una persona, nunca ha recibido una suspensión, nunca ha experimentado una suspensión y ya quiero suspenderla, ya quiero hacer transiciones en el aire. Y bueno, a los 2 minutos de haber hecho el primer vuelo aéreo, ahí ya empiezan los problemas. Algo que también maneja el maestro Bruce es el concepto de la planificación. Tenemos que planificar nuestro vuelo. ¿Qué vamos a hacer desde inicio de A, B, C? ¿Cómo voy a aterrizar? ¿Qué voy a hacer en caso de que las cosas salgan mal? Y bueno, solo para aportar un poco más. Muy bueno, muy bueno. Es un buen alumno, Nina. Great ¿Sí? student. Yeah. ¿Sí es un buen alumno, Charles, o no? Nina, Me van a reprobar. que si es un buen alumno, él es un buen alumno. Hello, Is he a good student? yes, we've met in, where have we met? We've met in, yes, we've met, haven't we met, right? Yeah, In science. Buenos Aires. ¿Dónde? I remember. Buenos Aires? No, not person by person, only online. Contact. WhatsApp and Shibari classes, email contact. And on Facebook, yeah. Facebook, yeah. I do follow your content on Facebook, and certain video presentation are just beautiful. Like, you put me to shame because I'm. Oh, love you together. I love you together. We love you too. We love you too. Bueno, Entre ellos se han visto por medios sociales y que la señorita Nina dice que ha visto el contenido del señor Charles y que se ha sentido, de hecho, en algunos momentos hasta avergonzada porque hace un muy buen trabajo él. Entonces ella se compara consigo misma. wow, bueno, felicitaciones. Yo quería hacerle la misma pregunta a Ana, al maestro Bruce. ¿Cuál es la preparación para un rigger? ¿Cuál es la preparación para el atador? ¿Qué debe tener en cuenta? How do you prepare yourself for whatever Shibari? Prepare. Yeah, how would you prepare this? As a rigger, yeah, as a rigger, how would you prepare yourself? What do you think, if we're starting a rigger from zero, building him up, what do you think, what would be your suggestion? I will make the question a bit easier for him, because Bruce and I, we are very much improvising a lot. Yeah. So we are not the person whom prepare a lot in the beginning, but we improvise when we play at home. If we have to go and do a performance,
we already know what we are going to do. I mean, it's a tie, a Well, performance. you've usually got a much better idea of what you're going to do than I have. Yeah, I've usually got some music and a rough idea. It's not, I should really rehearse them and plan them, but I don't. but the reality is that you do not do every time. You don't do a performance and then another one and then a different one and then a different one. You pretty much play in the same category. So it's one performance and a bit of variation, and then you go the same performance but another bit of variation. But other than that, we improvise a lot. We like to use a base and just create something new, usually from scratch, I think. But I let him answer because... Yeah, I mean, I start with a rough framework, usually with some music and some sort of concept or outfit. What I actually do in the rope tends to be a lot less planned than, as I say, that it should be. I suppose now people have got so good, I probably would have to plan if I did a show. Whereas when I was doing shows commonly, people weren't that good, so you could get away with it. But the reality is that, you know, you don't have to do a different performance every time. You can do the same and just playing with different elements. So that makes it easier for the model and for the rigger as well. Okay, give me a second. So ellos están contándonos de que el señor Bruce dice que improvisan mucho, así que ellos no preparan, pero cuando lo hacen desde casa, cuando sí hacen actuaciones, que no es algo que hacen como muy a menudo, sí lo llegan a ensayar, en especial Nina nos cuenta eso, que sí ensaya bastante. Cada vez lo importante es no cambiar con mucho aspecto perdón, I'm sorry. Can you hear me? Yeah, yes, Yeah. yes. Okay. Cambiar mucho el aspecto. No. Ana, se te fue la voz. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ahora sí. Ya Ok, regresaste. perdón, estoy teniendo un poquito de dificultad con la conexión. Cada vez que hay una actuación, no se debe cambiar mucho el parámetro de lo que se tiene para las ataduras. Se puede realizar desde la misma categoría, solamente agregarle un poco de variación. Siempre se utiliza una base. El señor Bruce dice que él empieza con un marco aproximado, por lo general empieza desde la música, y que lo que realmente hace es mucho menos planeado de lo que debería ser. De forma jocosa nos cuenta de que si en este momento estuviera realizando actuaciones en vivo, pues tendría que planearlo un poco más, ya que hay una gran competitividad, personas que él considera, muy humildemente, considera que son mucho mejor que él, y sería algo mucho más preparado. Nina nos cuenta que es muy importante mantener una base, quizás ensayar o experimentar con algunas variaciones y jugar con diferentes elementos.